barcos. They knew exactly what to do on the sea. Sabían qué hacer cuando estaban navegando. The disciples, who always looked to Jesus, were alone. Los discípulos que siempre miraban hacia Jesús, ahora estaban solos. They were afraid they were going to die. Ellos tenían miedo que iban a morir. Now this is an unusual picture of Jesus. Ahora esta es una foto rara de Jesús. Where are the disciples right now? In this storm? ¿Dónde están los discípulos? They're in the middle of a storm. Están en medio de una tormenta, In the middle of the night. en el medio de la noche, Moments from their death. a segundos de muerte, de náufrago. And where is Jesus? ¿Y dónde está Jesús? Jesus sent them this way. Jesús los había mandado en este camino. They are in trouble because Jesus told them to go there. Ellos se están naufragando porque Jesús los mandó donde están ahora. Jesus isn't in the boat. Jesús no está ahí. He's not in the storm. Él no está en la tormenta. He's not about to lose his life. Él no está a punto de morir. No, he's on the land. No, él está en la tierra firme. The disciples are straining at the oars. Los discípulos están remando por todas sus vidas. Jesus is resting. Jesús está descansando. They're suffering. Ellos están pasando dificultad Jesus is recovering from a long, difficult day. y Jesús se está recuperando de un día The fuerte. disciples are pleading and crying out. Los discípulos están rogando ayuda Jesus is praying for them. y Jesús está orando por ellos. They're rowing with all their might, Están remando con toda su fuerza and he is watching them from the hillside. y Él está mirando desde lejos. While they're wailing and crying out, Mientras ellos están gritando y pidiendo socorro, he begins walking toward them. Él empieza a caminar hacia ellos. In verse 48, the Bible says, En versículo 48 la Biblia dice, he saw the disciples in the middle of the lake. Él los vio fatigados bogando porque el viento Late at era contra night, ellos. in the midst of the storm, En medio de la noche, en medio de la tormenta. he saw Él los vio them, and he went to them. y fue hacia ellos. But it's an interesting thing. It mentions that he saw them and went to them in the fourth watch of the night. Pero es interesante que dice que Él los vio y fue a ellos en la cuarta hora de la noche. Now the Romans broke up the night into 4 watches, 4 3-hour time periods. Ahora los romanos rompían la noche en 4 periodos de tiempo. And so we know that if Jesus went to them in the 4th watch of the night, So sabemos que si Jesús fue hacia ellos en la cuarta de la noche, for at least 3 watches they were by themselves. so podemos suponer que las primeras 3 ellos estaban solos. So from between 10 and 12 hours, the disciples had been fighting this storm. So entre 10 y 12 horas los discípulos habían estado peleando esta tormenta solos. Inches from death. A pulgadas, a metros de muerte. They were literally wore out from fighting this storm. Literalmente estaban gastados por esta tormenta. Why did Jesus wait so long to go to them? ¿Por qué esperó tan largo tiempo Jesús para ir hacia ellos? Why did Jesus wait until the 4th watch of the night? ¿Por qué esperó hasta la cuarta de la noche para ir a verlos? Desire of Ages says here in page 380. En Deseo de los Gentes, página 380.